A very good evening, Zimbabwe. This is LiveTalk Women's Roundtable coming to you live from the Voice of Washington here in America. I'm Sithandekile Mhlanga. And I'm Marvelous Mhlanga. We are broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic, which is currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where we've seen figures rising in recent days. Star. Yes, once again, welcome to the Women's Roundtable Live Talk this Thursday, August the 6th, 2020. And today you will be looking at the COVID figures as we're talking about them and all the issues surrounding the COVID issue. We'll also be touching on the human rights issues in Zimbabwe and looking at the international community, which is also now getting involved in the Zimbabwean issue, commenting about what's happening. And as Marvelous has just said, the COVID figures which are ravaging the world, we see that worldwide the cases are over 18 million now, going for 19 million, and the deaths are more than 700,000 worldwide. And in Zimbabwe, we have 84 deaths so far, and the total cases 4,339. This is after 118 people tested positive for COVID-19 yesterday, bringing the total to that of 4,339. And there were 3 new deaths, which has led to 84 deaths all in all. And we also see that in Harare is leading with 1,175 COVID-19 cases, and Bulawayo 188, Manicaland 106, and followed by other provinces. That is the state of the COVID-19 cases. Marvelous. Yes, Star, we also see that for those that are following us at the moment, this is not a live program. We're pre-recording, so by the time you watch this program, the numbers or figures may have changed because, as you know, the Ministry of Health in Zimbabwe broadcasts their numbers later on in the day. So the numbers that we're giving to you now may have changed, but thank you so much for coming into the program. We will be looking, as what Star said, at COVID-19 and how it's impacting women in Zimbabwe and the whole world, and also be looking at the human rights abuses. Like she says, we saw that today journalist Hopo Chingono was denied, denied bail at the High Court, and his lawyer Beatrice Mutetwa said that the lawyers were really, they were not happy with what happened because it is a constitutional right. From what Beatrice Mutetwa said, for Hopo Chingono, a journalist who has been in jail for a few weeks after he published some stories which were linking the government to corruption, but he was arrested with the government saying that he was one of the masterminds of the July 31st protest, which were supposed to have happened last week at Star. Yes, and we see that they are still struggling to secure bail. Marvelous, as they were denied bail today, and Jacob Ngarivume too. This is some activists say they are still in hiding following the protests that were planned for the 31st of last month. Some are saying they are in hiding. Some are saying they are being hunted down by state securities. We have seen the US and other countries commenting on what's happening in Zimbabwe, and we have seen sanctions imposed. Yesterday on one of the Zimbabwean businessmen, Kudawashi Tapiray, and other people like prominent celebrities, and many people have written on the hashtag. And the hashtags, Marv, I saw there's a confusion on what some are saying is the appropriate one, which is garnering more traction, whether it should be Zimbabwe Lives or Zimbabwean Lives Matter. But the government has since responded. The Minister of Foreign Affairs says there isn't any human rights abuses in the country. They are saying they don't even know what the crisis people are talking about. There's no crisis. They want to maintain the rule of law. And before that, we saw that President Mnangagwa said it's just a few bad apples, according to his words. And that is just a few people want to sabotage the country, working with the international community.
Yebo-ke kulabo abasanda ukusixhuma kathesi-ke sixoxa-ke ngodaba lolu okwenzakala elizweni. Sizakhangela-ke ngegciwane leli elidla ubhedu ele-coronavirus, COVID-19, eselisabalele emhlabeni wonke. Sibona ukuthi kwele Zimbabwe sokufe abantu abayisishiyagalombili lane, i-84, njalo abahlaselwe yileli gciwane bona bazinkulungwane ezine namakhulu amathathu. Phezu kwalelo nani bayi-4,339. Sibona njalo ukuthi idolobho lakoBulawayo lilandela ele-Harare ngabantu abahlaselwe yileli gciwane belabantu abayi-188, eHarare beyi-1,175, eManicaland-ke kuyi-106. Sibona ukuthi kwenzakala ngoba izolo kulabantu abahloliweyo leli gciwane, kwatholakala ukuthi laba abanye kwatholakala ukuthi abangu-118, yebo-ke ikhulu elilechumi lesishiyagalombili, 118 baficakala bele gciwane leli, kwathi abathathu-ke babhubha. Yikho-ke okukhweze inani leli laya phezulu. Sikhuluma nje futhi siyabona ukuthi emhlabeni jikelele abahlaselwe leli gciwane sebesedlula izigidi ezilithumi lesishiyagalolunye, khona kuyizigidi lezo i-18 million. Kodwa-ke sokusiyabamba phela i-19 million ngoba asemaningi amanani ayidlula lelo. Njalo-ke sebebhubhile-ke abayi-708. Yikho-ke yilo udaba esiluhlazilayo, kodwa sikhangela njalo ukuthi kuloku abalwela ilungelo loluntu labezombusazwe bathi kuloku kwephulwa kwamalungelo oluntu okwenzakalayo elizweni. Sibonile lamhla labo ababotshwayo kuthiwa baxoxa ukutshengisela kokupheleni kwenyanga edluleyo, umnumzana Jacob Ngarivume lomnumzana uPaul Chinono abaphiwanga imvume yokuthi bephume ngesibambiso sebheyili entolongweni bethonisise icala labo bengaphandle kwaleyo ntolongo. Yikho-ke kuyaqhubeka-ke, abanye bathi bacatshile ngani ngoba bayadingwa ngamapholisa, badingwa ukuthi betheswe leli cala. Ngakho-ke yikho-ke lokho esiyabe sikukhangela. Sibonile ukuthi amazwe amaningi angenele kulolu daba khuza eleZimbabwe ukuthi linanze amalungelo oluntu. Sibonile-ke ukuthi abaziwayo-ke kwezokuzilibazisa okuthiwa ngama-celebrities labanye nje abomhlaba wonke babhalile besola lokhu. Sabona njalo lamazwe amaningi xoxa ngalolu daba okuthabise abanye abalwela ilungelo loluntu abathi kuzayenza ukuthi uhulumende abophe siqine abone ukuthi kahlukuluzi abantu. Kodwa la uhulumende sephendulile-ke. Sibonile ugatsha olubona ngokwenzakala ngobudlelwano lamanye amazwe lisithi lona alakwazi ukuthi kade abantu bakhala ngani, akula ngxabangxoza elizweni, abantu bazihlalele nje. Kodwa samuzwa njalo umongameli Emerson Mnangagwa esithi kulabantu nje abalihlekana abazama ukuthi bechithe inhlelo zikahulumende ukwenzela besebenza lamazwe angaphetsheya. Yikho-ke lokhu esiyabe sikukhuluma-ke lamhlanje. Kodwa singakakhulumi-ke ngakho, asizweni-ke ukuthi batheni-ke labo ade I think you all heard the judge denying hope on bail again, dismissing the appeal for bail. We have just been given the judgment, so we are going to study it and find out what the reasoning is and see what the next step will be. We cannot at this stage say this is what we will do next before we know what the reasons are. But naturally, we are extremely disappointed and we are stunned that actually was denied bail, which a
as you all know, in terms of the Constitution, it is now an entitlement unless the state is able to prove compelling circumstances. I think everybody knows that what happens in Zimbabwe, how those who say they're fighting corruption are walking the streets with their corrupt looks in their pockets, and those saying you should be seen to be fighting corruption are getting more and more persecuted. I think everybody knows that the guilty ones are walking the streets and the innocent ones are being exposed to COVID in the prisons. Yebo ke lapho sizwe ke igqwetha limela ke ababotshiweyo ke umnumzana Hopewell Chinono ke lo mnumzana Jacob Ngarivume bechasisa ukuthi abakhutshwanga ngemali yesibambiso eye aiwa kunavo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington umo tiri kutaura isu pamusoro penyaya yedambudziko rechirwere cheCovid-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose uyezve tichitarisa zviri kuitika munyika pari zvino panyaya yezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Pari zvino ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCovid-19 kana kuti coronavirus. Saka tichange tiri kukupai kuti zvii zviri kuitika pamusoro pedambudziko irori reCovid-19 pari zvino, uyezve semusi wechina kudai August 6, 2020 tiri kutarisa isu uwandu hwevanhu huri kunzi iwo huri kuramba huchikwira hwevanhu vabatwa nedenda irori reCovid-19 pasi rose uyezve nemunyika yeZimbabwe. Saka tichange tiri kukupai kuti zvii zviri kubuda kubva kuJohn Hopkins University iri muno muAmerica kuti vari kuti chii pamusoro pedambudziko irori redenda rechirwere cheCovid-19 icho tiri kuona pari zvino. Vazhinji vari kutya vachiti ivo uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus muZimbabwe huri kuramba huchikwira. Pasi rose pari zvino pane vanhu 18.7 million vabatwa nedenda irori, 706,000 vachiwanikwa vachifa. MuUnited States mandiri pari zvino mune vanhu 4.7 million vabatwa nedenda iri, 156,000 vakawanikwa vachishaya. Imo muno mandiri muWashington DC umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba mune vanhu 12,443 vabatwa nedenda iri, 587 vakawanikwa ivo vachishaya. Saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kukurukura nemipo pano uyezve tichikupai mamiriro akaita zvinhu apo nhasi taona mutori wenhau Hopewell Chinono uyo awanikwa iye achienda zvakare kudare reHigh Court kuti gweta ravo amai Beatrice Mutetwa vawanikwa ivo vachipa chikumbiro chekuti abvisiswe mari yechibatiso. Awanikwa iye achinyimwa mukana uyu wekuti saka ari kunzi adzokere zvakare muchizarira pari zvino. Asi taona vhidhiyo yabva kuurira pari zvino iri kutaura iyo kuti gweta rava Hopewell Chinono vari kuti ivo havasi kufara nezvabuda mudare ranhasi, sekuti vari kuti ivo nyaya yakadai inofanira Hopewell Chinono anofanira kunge ari kupiwa mukana wekuti abhadhare mari yechibatiso sezvo zviri pabumbiro remutemo kuti munhu anogona kutongwa ari kumba panyaya iyoyi yekuti ane nyaya yaari kupomerwa. Uyezve tinoona kuti vaJacob Ngarivume vari zvakare vari muchizarira pari zvino. Tinonzwa kuti vachange vari kuendawo kudare mangwana. Asi tinoona kuti munyika pari zvino vanhu vabatwa neCovid-19 uwandu hwavo hwakwira hwasvika ivo pa4,339 uyezve tichiona kuti vanhu 82 vari kunzi ivo vashaya. Asi vazhinji vari kuti ivo vari kunetsekana kuti voita sei panyaya iyoyi yedenda reCovid-19. Saka tichange tiine mumwe munyarikani wedu achauya pano achikwanisa kunge achitaura nesu ari kuti iye baba vake vakawanikwa vachishaya kubva kuCovid-19 uyezve iye pari zvino nemhuri yavo vari kutotarisa ivo vachiona vari kuwanikwa miviri yavo isiri kunzwa zvakanaka nezvimwewo. Saka tichange tiri kuti afone ipo pano tichinzwa kuti zvakamira sei kwaari ikoko panyaya yedenda reCovid-19. Uyezve tine vamwe vari kutaura ivo pari zvino kuti tiri kuona zvakabuda nezuro kubva kuAmerica uko hurumende yeAmerica yakazivisa nezuro kuti vakuda kwashe tagwirei veSakunda Holdings vaiswa ivo pazvirango zvehupfumi
nevamwewo vari muhurumende. Tikaona zvakare nyaya imwe yanga iri kunetsa inyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Takaona zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose vachiwanikwa ivo vachitanga hashtag iri kunzi iyo Zimbabwean Lives Matter, vachitaura ivo kusafara kwavo pamusoro pemabatirwo ari kuitwa vanhu, uyezve vachichema vachiti ivo kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa panguva ino, uyezve tikaona dzimwe nyika dzepasi rose vachipindira munyaya iyoyi vachiendawo zvakare pahashtag iyoyo, vachitaura ivo kusafara kwavo penyaya yekubatwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe pari zvino. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kuzeya nezvazvo, uyezve tichange tiri regai tione tine muteereri wedu wokutanga, regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii. Halo. Halo, maswera sei sisi manje? Aiwa, taswera. Titaura nani uyezve muri kupi? Mukutaura nazo leikapateya ndiri kufona ndiri kuBulawayo. Ehe, titsanangurewo kuti imi kwakamira sei kuBulawayo izvozvi panyaya yeCovid-19? Panyaya yeCovid-19 ezvinezvi chatekeshera nenyika kuBulawayo. COVID inenge yati one day wandiwo vanhu vari kufa neCovid wanyanya. I'm one of those people vakashaikirwawo nababa wake musi weTuesday 28 July. Saka chironda chacho chichiri fresh handiti, asi ndoda kungosimburidzawo vamwewo vanhu vari musame situation senge yandakasangana nayo kuti ngavazvipire zvese mumaoko aMwari. Saka mungatitsanangura kuti zvakafamba sei kuti baba vazoshaya tinoti nematambudziko? Alright, dedi vangu vakarwara, vakatanga vachingoti musoro. Saka vaingofunga kuti iflu, tese taifunga kuti iflu. After vati musoro, tikaenda navo kuclinic, surgery iri padhuze nekumba, vakarapiwa vakapiwa ma-antibiotic. Hapana chakambochinja. After 2 days, tikabva tazama kunoenda futi kune imwe surgery. Tasvika ipapo vakapiwa different type of antibiotics, and then vakareacta pamapirisi avanga vapiwa. Tabva tadzokera zvakare vakachinjwa mapirisi aye. Tabva tazi baba vari kurwara, makamboita here matest eCovid? Tikati hongu takaita 3 ese akabuda ari negative. Chero isisi takatotestwawo, but yatanga takaita yange iri iya yekuti unotestwa ropa pachigunwe. Saka doctor akasuggesta kuti aiwa madi kuti muitwe yemumhino iyayi. Ndipo patakabva tati zvakanaka, tabva taiitwa iyayi, and then varwara kudaro obva watestwa. Takatenza vanhu kumalab vakatestera pasurgery, vakatesta kudaro maresults akakasika chaizvo kuuya, chinzi inotanga kanyanzi agent. Doctor akatibatsira zvikuru kuti maresults ayabude, nokuti kazhinji anotora 2 to 3 days, but ours took less than 24 hours anga atobuda. Ndipo patakabva tanzi ari positive. And then the next day obva vaudzwa, ndipo patakasendera makuseni tikaudzwa kuti baba venyu tavaona vane chirwere cheCovid, manga muchizviziva here? Ndikati aiwa kwete. Saka hatizivi kuti vakataurirwa sei pavakaudzwa nenyaya yekuti vane chirwere ichi, nokuti pandakazoenda makuseni kunovaona vanga vatoadmitwa pasurgery paipe paprivate surgery. Spirit yavo yanga yachinja, yasiyana nezvandandavasiya vakaita madeko. Vanga vasuwa zvisingaite, munhu weye kuti zvoni atoluza hope, akutozviudza kuti apa ndichakwanisa kurarama here apa nechirwere ichi chandaona chapedza nyika, vanhu vakasiyana-siyana munyika dzakasiyana-siyana. Ndikatozama kuvaudza kuti don't worry daddy, you will come out of this alive, you are a fighter, you are a Pateya's fight, please fight this. Obva wanditi I would try. But vasati vashaya, vakabva varekoda video. I will share with you video yacho chakutumirai. Vachitoudza vanhu vese kuti zvoni COVID is real, take precautions, zvakadaro. Vadenzerwa ambulance nepasurgery paipe, nokuti surgery yakabva yataura kuti hatikwanise kuchengeta baba venyu, we are not a COVID center pano. Saka makuvaendesa kuUBH, of which we didn't want him to go to UBH. Taida kuti vaende kuprivate hospital kunonzi kuMater Dei. But kuMater Dei kwaidiwa $3,000 upfront, of which since we only had $800 at that time. And then we started doing a GoFund
tichiraise mari handiti ndabva anyway dad you just go for just one night kuUBH and then ndinokubvisai mangwana makuseni. That was the plan. But even though ndaudzwa kuti vane COVID, I still went back. Tavasiyana one. Vakaenda kuchipatara, I think past 12. Ndiko kwavakaendeswa neambulance kuUBH. Tikaona pavakaisiwa, tikavafundisa magumbezi, because now he was not breathing, he was on oxygen, fighting for his life. And then ndikavaudza kuti daddy, be strong, tikudzoka, tatadzokera kumba. Even ndaudzwa kuti baba vangu vane COVID, the whole family hapana munhu akambotya kuva nababa musame room. Even tanga tisina kana protective way. Taingoramba tiri pasaidi pavo tichivasimbisa, tichivamwisa tii, tichivamwisa juice, saka tatodzokera past 6. Tichakona kuti vasei, vakanditi naye mwanangu, ndinopona sei, kubva pamandisiya panapa kumapast 12, hapana munhu ambouya kana musejari munomu kuzondiona. Hapana kana munhu ambondipa kana paracetamol. Hapana kana munhu amboya kuzondiudza kuti toilet yacho iri kupi. Ndinopona sei pasina munhu ari kuti akanake inini. Zvakandirwadza zvisingamboiti. Ndabva ndatongoziva kuti there and there ndaifanira kumubva baba vangu from that government hospital. Because even patakasvika, manesi acho haana kutotambira zvakanaka. Vakapopota zvikuru. Vakataura kuti avaudza kuti vapinde muside ward imomo ndiyani, noti zvinhu zvese zvaigadziriswa nevanhu veambulance vanga vabva neprivate surgery. Ndo vakaisa zvese mubhedha, kuvafudidza, kuvaisa oxygen zvese. Zvikanzi we were not alerted kuti zvoni there's a patient who is coming here for COVID. Those nurses were so rude. Until I spoke to one sister. Rega ndipinde ipapo. Ndoti nini saka zvamira zvakadaro imimi muri kunzwa sei imi vakasara semhuri hamusi kunzwa masymptoms here zvakamira sei nekuti muri kutaura kuti maitochengeta baba musingazive kuti vane COVID-19 zvakamira sei? Inini ndiri kutorwara, mama vakutorwara, munin'ina wangu atokurwara, ipapa ndiri kutobva kusejari kubva kuendesa munin'ina wangu. BP yake iri low, zvisingaite temperature musoro. Ininiwo ndakaenda norapwa nezuro, mama wakanorapwa marimwe zuro. MuZimbabwe kana usina mari chokwadi unofa. Nhasi izvozvi pandiri kubva kunosiya kubva naye munin'ina wangu kwadoctor, ndabuda $200 yake chete. Inini nezuro ndakabuda 100 US. Mama nezuro marimwe zuro akabuda 200. Saka werengai kuti uri mumwe munhu usina mari idzodzo unotofa kamuZimbabwe. Zimbabwe lives matter, but when you don't have the money, what is going to happen to you as an individual? Maybe if we can just go into English, just give us your take. Currently, you say that your father passed away from COVID-19, and also you were telling how you need a lot of money for you now to go and get checked. And also, have you been tested for COVID-19, and what's the situation currently? Yes, we have been tested for COVID and the results never came out. Takateswa muswe Friday. Today is actually day 7 since my results are Buddha. We've got backlog. And then when you get to the hospital, like today, I end up corporate 24. Patashika with stigma. Taita means the stigma. Tarambi got kupina never front door. You change your name, you guys were in contact with someone nakafane COVID, that I moved the middle of the never front door up. Mufana kutenderera. Tatenderera nekumikoto, of which it has more than 200 US, but it tapinzwa nekumikoto le back door. Kutapige vanhu vane maperembudzi amufandira kupinda nekupatana navanhu. There is so much stigma around this COVID disease, my sister. So what's your word to people out there about the stigmatization that you are experiencing? Mungati chi kune vamwe? Kutara chokwadi sorry kutara chokwadi pamusoro pe stigma irikuitika yandide. I think as a nation we need to be educated, because having COVID does not mean kuti wakufa, does not mean you're going to die. A lot of people come out of this alive. Ndosaka kune ma recoveries akawanda chaizvo, vanhu vazhinji vari kurecover. It's unfortunate kuti my father did not make it. He was one of those statistics, but then
isusu mbamunomu kune vasara vacho ivavo, I'm going to make sure that everyone is going to be alive and everyone is going to live to tell their story. Nerimwe remazuva tichakurukura nenyaya iyi ende tichabuda tizovapenyutesa. Izvi kune mumwe munhu ari kurwarirwa nemunhu ane COVID, ndoda kukusimbisa kana wakateerera panguva inoyo kuti usarase tariro. Mwari ndeye munhu wese. It is just a test. You need to continue holding on to the garment of God. Ende Mwari hakusiye uri wega. Vanoporesa chete. Hakuna chirwere chisina mushonga. Mwari vanoporesa. Takaona muchipiwa rukudzo naDr. Simbiso ranga vanga vari pano nezuro. Makawanikwa muchiteedzera here zvavanga vataura, nekuti vaiti izvo sevanhu vari kurwara munofanira kunge mese muchigara makapfeka mamaski, muchigeza maoko uyezve muende kuna chiremba nhasi. Mateedzera here zvakataurwa nachiremba izvi? Hongu ndisaka nanchiti tatobva nhasi even kwachiremba. Kune mumwe chiremba ari kutoyazotiona mangwana mumba muno watatokumbira kuti uyo zoonowo vana vangu hapana ati arwara zvavo, but ndikungoda kuti munhu wese ave safe, vangoonekwawo nachiremba. Aiwa, mumbobata makadaro, tichange tiri kuenderera mberi. Handiti munotaura Ndebele. Pana Star nhingi ari panapa achange achitaura nemi neNdebele muchitaura nyaya yenyu kuti yakamira sei neNdebele. Saka Star kana auya munokhuluma, no problem. Saka achataura nemi achikubvunzai kuti mutaure kuti zvakamira sei panyaya iyo. Maybe munogona kutanga ozokubatirai panzira. Tsanangurai kuti zvakafamba sei, baba vakaita sei neNdebele? Hello, taurai yenyu tinzwi. Taurai neNdebele. Ubaba wami ye-COVID, akula madokotela esibhedlela, akula manesi, and into ezisubuhlungu yikuthi ama-COVID patients bafaka ku-third floor. Noma ungafuna ukumemeza ukuthi ngifuna amanzi okunatha kumbe ngisizani bayithi, akula muntu oza kuzwa ngoba uyabe kufake khatshana phezulu lapho ongasoze uthole khona uncedo kumbe usizo. Yebo-ke, siyezwa-ke udaba lolu-ke oluzwisa usizi lapha sikhuluma nonkosazana Zalaika Phaleya. Siyezwa ukuthi ubaba kwamehlehlelwa emholini lapha. Ungasichasisela ukuthi kahle kahle kuyini elakubonayo? Wayesegule okwesikhathi eside okunganani ubaba, njalo esiya esibhedlela wathola usizo yini? Ungabe ungizwa? Hayi, kasazwakali lapho-ke unkosazana Zalaika. Marvelous. If you could tell us what exactly. Hello, Star. She's actually still on, but you have to keep me on for you to hear. So, yes. Ask me the question and I'll ask her. She can also. I ungaqhubekela phambili sikuzwile nkosazana Phaleya. Auntie, if you can continue, just telling us. Why? You can hear me, Mom. Results. Why is it taking so long? We just lost someone. That anxiety is killing us. We want to know. We got tested last week on Friday. Tomorrow is Friday. It will be exactly 1 week. Isn't the system worried and scared? We will end up eventually going out there because we need help, medication, food in the house, supplies. So in the event, and if let's say we are positive, then that means we're going to spread. So we need help. We need to know why these results are taking too long to come to us. Yebo-ke kulungile ngubambe umlomo khonapho. Kodwa ekugcineni lagcina lilutholile yini usizo njalo uhulumende wayesencedisa? Mshare Pate, I think Star kuvunza kuti
Saka mungati mimi hurumende iri kukubatai zvakanaka here, zvakamira sei? But indebele, taurai nendebele. Kuti hurumende iri kutibata sei? Kuti zvakamira sei? Hurumende yetu aisiphathanga kuhle ngoba sathi sahlolwa last week kodwa akula ama-results ethu zaphumanga. Okwesibili bayakwazi ukuthi endlini lapha kulo muntu olesifo ese-COVID-19 kodwa kula muntu wabuya endlini ukuzospray endlini. Sihlala endlini eflatini etown. Akula bantu ababuya ukuzospray. It's not like you're driving Kachana. It's right here in town in the CBD, 10 minutes away from the place which they can just come and spray water ababuyanga. Yebo ke, hayi kuyezwakala kodwa lina ke njengemuli lani lakhona belihlola yini igazi ukuthi lingabe. Ask me in English, then I'll ask it. Okay. What's the question? Yes, Okay, I'm telling that if the family was very near in town, but no one even came to spray in the house, knowing that there's a COVID patient that was very sick. They were supposed to come and spray. They didn't spray. And why our results taking so long to come? Please hold on. So I don't know if you have any other question that I can ask her to say in the belly. No, that's all we had. Any other question? No. Those are the most important questions that I really need answers to. One, why our results have taken so long. Two, spraying never happened in the house. That they know very well that a COVID patient was ill. Thank you so much, Vapatea. But hold on, we'll continue with you later. Please stay on the phone. Okay. Star. Yebo ke lapho besisizwa ke besikhuluma ke lapho lo nkosazana Zalaika Phaleka yena besitshela ke ngoyise ukuthi kwahamba njani njalo wayegula njalo njengoba lizakhumbula ukuthi sithe thina asikhulumi kuphela ngodaba lolu olwe-COVID-19 kuphela, sizakhuluma langeziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu. Njalo sikhathesi nje sikhuluma nje sesizakhuluma lomunye njalo owethu umhlonitshwa ozasichasisela ke ngalolu daba lokuthi bathini ngalo. Silo nkosazana ke Barbara Tanyanyiwa webandla le-MDC yena ke isikhulumela sogatsha lwabesifazane. Esibonayo ukuthi abaningi bathi bahlukuluzwa ke njalo abanye bathi bacatshile njengoba sikhuluma nje, abanye bathi abakaphumi. Ngakho sabambile ke sizaphenduka kuwe singakathathi unkosazana Barbara Tanyanyiwa, singazi njalo Marvela kumbe ungathi kulelo kugcina angalikhuluma unkosazana Phaleka kumbe uzalindele. Ameno mzvare Patea, regai tidzokere kwamuri zvakare. Tomboda kunzwa kuti panyaya yevamwe vari mumba vari kurwara pari zvino vari kunzwa chii? Mama vari kunzwa shortness of breath, kupindwa nechando, kushaya appetite, kudedera, ma-cold chills. Inini chest yangu yokurwadza, kakofu so, slight headache, and then munini wangu ane headache, low blood pressure. You know those symptoms. Google COVID. Mumbotaura panyaya yekusemwa nevamwe, mataura nyaya yestigmatization kuti pamasvika nhasi kusejari mabva masemwa muchinzi endaine kumashure, uyezve pamunogara ipapo zviri kunetsa panyaya yekusemwa. Taurai kuti zvakamira sei? Patigere one or two people havasi kusema, kasi vazhinji vakatoona. Mama wangu akatondoudza kuti marinostro avaibva kwachiremba vakaona mumwe mukadzi wachibwadzana naye, akangoona maziso amai angu kuti
akabva amhanya achitiza achipinda musupermarket noti patigere pane mashops pasi flat rate riri padenga and then pasi pane mashops saka akabva atotiza achipinda mumashop and then vanhu vanoti vakaona vana vachimira panze vachitamba papassage padho pedu kana mubalcony vanobva vatenga kuudzwa kuti muchatizadze corona saka zvinongoita kunge corona yacho ndeyedu chedu hapana mumwe munhu achamborwara naye corona iyi nokuti handizivi chanyanya kushamisa pacorona iyi kuti yaitirwa isusu chii even iwo machiremba acho nhasi atiri receiva kucopyright 24 kuita kuita kuhasha kudedera zvikanzi ndakanzwa nezuro kuti iwewo wakapinda nepadho apa waifanira kunge wakapinda nekumukoto ndakatsamwa chaizvo pandakanzwa kuti wakapinda nepadho apa izvinezvi nhasi hapana munhu akutombopinda nepadho ipapa mukutendera nekumukotoko handida kana kutombonzwa anything patanga kupopota apa pakazara mamwe mapatients ari panonzi pareception wanga apo tiri kunzwa isu muzvare pateya vari kubulawayo vachitaura ivo kuti nyaya iri kunyanyonetsa pari zvino inyaya yekuti vanhu vanenge varufirwa vari kuti ivo vakashayikirwa nababa vavo uye pari zvino vanhu vari kuvasema yavanoti ivo stigmatization. So we're hearing there from Miss Pateya from Bulawayo saying that the biggest issue that she's facing now that her father passed away from COVID-19 is that of stigmatization. She says when she went to the hospital today to get a test, because yesterday when she was on one of our program, one of the doctors, Dr. Simbi Soranga, advised that they need to go to the doctor to get medical assistance because she was saying her mother is not able to breathe properly. But she says they were asked to go to the back of the entrance. And also she says at the building where they are staying, when her children go outside to play, people are running away from them. When they go to the shops, they are not being served. There's a lot of stigmatization. So she's just saying maybe there's a need for organizations to now start, lobbying and educate people on what happens to those that are left, especially when one parent or one family member dies from COVID-19. Yebo ke umqondo omuhle lo ukuthi abantu bayakhethana ke ngakho kumele bafundiswe ukuthiwa i-stigmatization le ukuthi sebebona ingane nxa umuntu kuthiwe ulegcikwane le-COVID-19 so kumele bembalekele bonke ngoba besesaba ukuthi uzabathelela. Kodwa-ke hhayi-ke njengoba sitshile ukuthi sizakhuluma njalo lo nkosikazi Barbara Thanyanyiwa-ke owebandla le-MDC ukuthi asitshele-ke ukuthi umbono wakhe uzwa uthini ngalokhu okwenzakalayo eZimbabwe. Siyakwamukela kuhle. Hayi siyaphila uzwakalela khatshana-ke wothi ngizame ukuthi ngibone ukuthi ngingakhuphula njani ivolume yakho. Kodwa wena usizwa kuhle? Kakhulu, ngiyizwa kuhle kakhulu. Hayi usuzwakala kathesi. Lapha-ke sike sadlala-ke omunye umabonakude kasekho-ke egcekeni lapha esike samtshengisa sibona amagqwetha amele umnumzana-ke Jacob Ngarivumela umnumzana uPelchinono besithi bona hayi simzwile unkosikazi Beatrice Mthethwe sithi bancitshiwe ibheyili kukhangelele ukuthi kuzakhulunywa ngakho kusasa. Ungathini-ke wena ngokwenzakalayo ekhaya njengoba ukulandela sikhuluma nje? Ngiyabonga kakhulu. Okwenzakalayo ekhaya sandekile kuyazwisa ubuhlungu kakhulu. Maybe ngikalisele ngendaba yokusha ibheli kwawokwentsholo. Mina angiboni ukuthi bamunyithelani ibheli kwawokwentsholo. Icala lakhe kanti vele ngilapha. Ngoba mina angiboni ukuthi waphambanisani ukuthi akhulume ukuthi yena uyasekela abantu abazamatsha mhla ka-31 ukuthi kungabe kubophisa khona lokho kanti thina siyakwazi ukuthi ngokweli kuyini abambophelayo khona ukuthi wakhipha indaba eze-corruption ezenzakalayo kuhulumende. Ukunitsha kwakhe ibhelo kuyasimangaza kakhulu ngoba ibhelo phela ilungelo is part of ama-rights of the accused ukuthi ba-aplayele ibheli
nesuka ngasezindlini. Mina bengibona ngazani uhulumende ukuthi ngabe serious nge-COVID-19 ilokho iqansa kangaka sithandekile. Ubezanika abantu ababotshwayo bonke khathesi kumele banikwa amabheki kusenzela ukuthi phela bengagcwali ezintolongweni ngoba siyakwazi ukuthi bonke abangenileyo ezintolongweni ikakhulu uFanzai Mayela wakhuluma ngokuthi kunjani khona ngale ezitokisini ezitolongweni babona ukuthi kunjani ukuthi akula social distancing abantu abalama-mask ama-conditions akhona kayenzi kungcolile. Ngakho uhulumende ubemele ukuthi bonke ababotshwayo khathesi banikwe amabheki ukuthi besuka ezindlini ukwenzela ukuthi banqabele umkhuhlane we-COVID. Yeah, that is a very interesting point there, that they should be given bail so as to avoid the infections of COVID-19, as there's no social distancing in prisons. If you can also tell us what your position as the women's branch in MDC about those who say they are still in hiding, and those who say they were abducted, and those who say that they were harassed for what they believe was unjust. Okay, maybe first and foremost, it's not a women's branch. It is I'm the spokesperson of the National Women's Assembly for Women. So if you say a branch, we've got a branch, we've got a district, we've got a province, and then we've got a national. Okay, so, because we're thinking that you have the women's branch, you have the youth's branch. All right, thanks for the clarification. You can go ahead. Okay. Yeah, so about what is happening, it's so disturbing that this regime is panicking to such an extent that they want to arrest everyone, each and everyone who is complaining about the corruption that is going on, about the crisis, economic crisis that is going on. It's like people no longer have got rights now. Standing here, you criticize the government, you are arrested, or you are handed down, you are abducted, you are tortured, you are sexually abused if you are a woman, or you are beaten, just like what they did to Tawanda and Tendai Masocha recently, and other people from the civil society that were victimized and were beaten by the security, state security agents. And also for people that are still in hiding after tip-offs that they were being handed by the same security agents, and when they did not find them in their homes, they then went ahead and destroyed their properties. They also harassed their family members, which is very unfortunate. Remember when Mnangagwa came into power, he said he's not going to do exactly like what Robert Mugabe was doing, because he said it's a new dispensation. But we are seeing it's even worse than what Robert Mugabe was doing. So we are so much worried about the abuses, about the human rights violations. It's like we are now in a one-party state where the opposition members are being hunted and tortured and harassed each and every day. Whereas in a Zimbabwe that is independent, we've got a constitution that allows people to have different political opinions, but people the freedom of association, freedom of speech, freedom of movement. But we are seeing those freedoms are being violated each and every day, which is very unfortunate. Yes, if you can come in, Marvelous. Yes, I think I've got a caller here from South Africa, Regatins Wekwawari.
handisani ndaenda kuna maitsanyanyiwa. Hello caller. Yes, you can keep holding. We'll come back to you. Hello. Okay. Ehe, regai titaure nevari kuSouth Africa. Hello caller. Hello, maswera sei? Ehe, taswera. Mungatitsanangurira kuti munoona sei zviri kuitika munyika pari zvino? Takatarisa nyaya yekumusha pakodzero dzevana veZimbabwe. Chokwadi kodzero dzevana veZimbabwe dziri kumbunyikidzwa zvinotorwadza kusvika pekupedzesera. Hatizive kuti kana mwana achinge ashungurudzika haabvumidzwawo kuchema here. Ndokunga tinofanirwa kuchema sevana veZimbabwe. Tochemawo kubudikidzawo nekodzero dzedu kuti tinzwikwewo. Zvino ukada kuti uchinzwe kwachoni wakutosungwa, wakurohwa zvinopisa tsitsi nemasoja nemapurisa vanofanirwa kunge vakatichengetedza isu pose. Saka munofunga kuti poitwa sei tichiona kuti pari zvino imi muri ikoko kuSouth Africa poitwa sei apa? Kutaura chokwadi titemavhelasika kugara ine foreign land kwacho kunhu chinhu chakaoma chinenge chichodawo kuti tiende kumisha, asi vamwe madzira atakaita kumisha kwachoni anenge asina kunaka, unenge wakabva neuchitiza, you understand, uchiuya uri mupoteri. Saka kumusha kwacho zvingade kuti zviitwe navapoteri lazinesi. I think hurumende yedu inofanira kuisa musoro pamwe chete. Zvinotinzwirawo tsitsi maZimbabwe kuti chokwadi vana vatambura, nyika yese yatambura, voisa musoro pamwe chete voona kuti vangakuite nechisungo chipi. Nokuti ini ndakazvitarisa mapurisa kana masoja haafaniri kunge ari epasi. Anofanira kunge ari mapurisa kana masoja enyika anochengetedza vanhu, kwete kuti ivo ndivo vaakutofamba vachirova vanhu murodhi, vachihamba nefuti mumastreets mutauni. Zvinova zvinototyisa kuti vanhu tinge tiri munyika yedu yakasununguka. So I think panofanirwa kuti vanhu vaise musoro pamwe chete, vatungamiriri vedu zvibhanwe izvi zvavari kuita, vazvimire, because taseimone zvezvi worldwide yazara iyo nyaya yeZimbabwe Lives Matter. You know, it doesn't give a good picture munyika ine rusununguko. Tombotarisa panyaya yeCovid-19, takamboona muchichema muchiti ikoko kuSouth Africa kwamuri kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kushaya, uyezve nyaya yekuti mitumbi iende kumusha iri kunetsa. Asi tanga tiina chiremba vanga vari pachirongwa chedu nezuro, Dr. Simbiso Ranga, vaiti ivo vazhinji havasi kuziva kuti vakabata mutumbi wemunhu anenge ashaika nechirwere icho cheCovid-19 vanogona kubatirawo chirwere ichi. Imi ikoko kuri kupiwa dzidziso here? Zvakamira sei paCovid-19? PaCovid-19 apa I think zvinenge zviripo tinenge tingangodhila nemapala, of which mapala edu anenge ari evanhu vekumusha kazhinji. Saka vanongokupa instruction yekungoti hakuna body viewing, even chero body ikaenda kumusha hakana body viewing. Saka tinopedza tikachazive kuti munhu wedu aenda ndiye here kana kuti haasi. Munongoratidzwa chikwangwani chenzi that tag inenge ingoripo yakanyorwa zita remunhu. Dzidziso dzingavapowo zvadzo dzekudzidziswa kunzi pfekai mamasiki kana maPPE clothing achoni vanhu vanenge vachipinda vachinokwanisa kuidentifya body. But zvinhu zviri kurwadza kuti hamuzozive vanhu vanenge vari kumusha vari kuri pabhodhi, because isusu kunoku tiri kusara, we're not allowed to cross a border kuti tiende kumusha since mabhodha akavharwa. Saka haifanira kuti chitunhu achiri kungoenda nadriver nemabhokisi kana tori mahayesi, zvimwe zvimota zvihombo zvitori nemakofini kana 4 different places. Saka hauzozivi kuti munhu akusvika achinzi ndewekugokwe ndiye here, ari kunzi ndewekumarondera ndiye here, because vasvikako kuti ikoko hakuna body viewing. Saka tiri kushaya kuziva kuti zvinofamba sei, because vamwe vachingopa kana body viewing vanhu vashoma shoma, macloset relative vangave 2 or 3 zvinenge zviri nani.
Mm-hmm. Aiwa, thank you so much. Star, we're hearing there from our caller in South Africa. She's saying, I asked her that the issue of people dying of COVID-19, are people aware that they can also contract COVID-19 from a deceased person? So she's saying there is a dilemma there because in South Africa, when people die, and some of them do die of COVID-19, the funeral parlor will just tell you that there is no body viewing, the body is just shipped straight to Zimbabwe. So she's saying that one of the biggest dilemmas they have is they are not they don't know whose body is going, because when it gets to Zimbabwe, nobody is given a time or a right to actually body view. So those are some of the issues that are coming out from those in the diaspora. Yeah, that must be tough for the people there. And coming back to you, Ms. Tanyanyua, we heard the government saying that there's no crisis. We saw the Ministry of Foreign Affairs and International Trade, and another statement from the Permanent Secretary for Information, Nick Mangwana, saying that there is no crisis in Zimbabwe. What can you say about that? You know what, it's like I'm laughing at it, but I'm laughing at the level of madness that we have, the kind of leadership that we have in Zimbabwe. This shows rightfully that we have a leadership crisis. Like we usually say, we have a crisis of legitimacy. These people are clueless. You can't really say there's no crisis in Zimbabwe when we really know, even if we are not there, we know we've got people, we've got relatives, we've got families that we look after every day. We know what's happening in Zimbabwe. We know things are not well. We know things are not functional. The health delivery system is not functional. We know people are hungry. The basic commodities, they are scarce, and at the same time, the people cannot even afford to buy them. People are suffering silently. They are dying silently in their homes. They are dying of hunger and also of COVID. So to say really there's no crisis in Zimbabwe, well, it's because they are looking at the funds that are supposed to cater for the suffering masses. They are being looted by the government officials. They are telling me they are all up. Most of them, they are telling me they don't even live in Zimbabwe. They live abroad. Look, Mangwana lives in UK. Yes. What about the assertion from President Mnangagwa that it's only a few bad apples? Do you think it's just limited to opposition parties, or people are trying to sabotage the economy? Yes, you can go ahead. They are not being bad apples, like you say. It's not the opposition that is complaining. It's the whole people, the people, not the opposition. People are complaining. Well, it's not the opposition that is suffering. It's the people. So, as long as the government is not able to govern the people properly, as long as they are not accountable to their actions, as long as they are transparent, and then if you complain, everyone who complains is labeled an opposition, and labeled that fault. The nurses, when they went on strike, and the doctors, they labeled their opposition workers. The workers, basically, who is labeled the terrorist organization, the civil society, the labeled terrorist organization. Everyone in Zimbabwe, as long as you stop dead, or you criticize what stop dead, as long as you criticize the government, you are labeled as a dead apple. So you'll be shocked that the dead apple that you tend to be true is actually the majority. The people that marched in 2017 from Ghana to go are the same people that are now saying we are suffering. Enough is enough. We thought Mnangagwa was going to the breaker. We thought Mnangagwa was going to utter a new dispensation, but it seems the dispensation is very old. It's new. There's nothing new about this dispensation. People are suffering. So it's not the best
Okay. Yes. Thank you. Over to you, Marvelous. Tombobvunza kuti tiri kuona zviri kutaurwa nehurumende kuti vemapato anopikisa vakafanana nematororo, ndo zvatakaona zvichitaurwa navamunangagwa pastate of the nation address yavo. Munoona sei izvi? Chino chinonzi terrorist ndozviri kuitwa negavhmendi yedu izvi, zvekurowa, zvekushungurudza masivhilenzi asina kuti, masivhilenzi asina chombo chavakabata, ndozvinoita terrorist government. Saka nedzimwe nzira vari kutotaura zvavo kuti vanhu materrorist, iyo government ndoitori terrorist. Kana mukatarisa pane imwe petition yanga ichitotenderera yekuti Zimbabwe terrorist government. Ende ndinofunga kuti evidence iripo, umboo huripo, vanhu vakatarisa, nyika yeshe yakuziva kuti kuZimbabwe hakuna kumira mushe. Tiri kuzoona kunzvimbo dzakasiyana nyika dzese all over the country, all over the world, tiri kuona news, nhau dzakasiyana siyana dziri kutaura nezviri kuitika muZimbabwe. Mutauriri weMDC Alliance zvare Fadzari Mahere vakabuda vachiinterviewa vachitaura kuti tanzwa negavhmendi iri kushungurudza vanhu veshe, vanhu vari kusungwa, vanhu vakangotaura kuti taane nzara, vanhu vari kurohwa, vanhu vari kusungwa, tikanzi tanzwa negavhmendi iri kushungurudza vanhu vasina kuti, vakataura zvare Mahere vakati maybe tasara ndechekuti neso tichaje kudzazo here because tanzwa munoshungurudza sei vanhu vasina zvombo, uye vanhu vari kuchemera chikafu, inini makuvarowa, makuvauraya, mani kugadzirisa zviri kunetsa zvachona. Tinotenda. Star. Yebo-ke sizwa-ke lapha-ke unfortunately our time is coming to an end. Ungasitshela nje ngamafitshane obukukhuluma Nkosikazi Thanyanyiwa ukuthi singakunika nje umzuzu wodwa ukuthi usivalele uhlelo lwethu, ukuthi ubusithini ngokuthi umongameli athi labo abaphikisana laye bangabahlamuki ama-terrorist. Mina ngisithi ama-terrorist kasiwo bantu abaphikisana nohulumende. Ama-terrorist nguhulumende. Ungakhangela kumazwi i-dictionary ukuthi kuyini terrorist, iyaqhaza kahle. Khonoko kwenziwa nguhulumende, yikho kwenziwa ngama-terrorist. So ngezinye indlela uhulumende nguye i-terrorist government. Abantu banemvumo, banelungelo lokukhonona, abantu banelungelo lokutshela uhulumende ukuthi lokho kasikufuni. Isisekelo sombuso siyatsho ebhekeni ukuthi abantu banamalungelo aphi. Lokho kwenzakalayo, lokho kwenziwa ngamapolisa, kwenziwa ngamasotsha, akumelanga kwenzakali. Amasotsha namapholisa asiwo ezanu, asiwo ehulumende, ngabantu. Amapholisa akhona ukuvikela abantu, ayikhona ukuhlukuluza abantu. So thina sithi abantu basoma-terrorist. I-terrorist uhulumende, uyi-terrorist. Yebo-ke siyabonga kakhulu-ke unkosikazi Barbara Thanyanyiwa-ke, yena-ke uyisikhulumeli sogatsha lwabesifazana we-MDC National Branch yabo, lapho-ke besichasela-ke ngombono wabo kulokho okwenzakala elizweni. Sibonge njalo bonke abasichasileyo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Sesifika nje emaphethelweni. Who else, Marvelous? Aiwa, toda kutenda vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi. Taona tichinzwa kubva kuna muzvare Patea vari kuBulawayo vanga vachitaura zvakaitika kumhuri yavo panyaya yeCovid-19. Tikanzwa zvakare tichitaura naSisi Sekai vari kuSouth Africa vachitaurawo zviri kuitika ikoko panyaya yeCovid-19 nezviri kuitika panyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Saka tinotenda ivava. So we'd like to thank all our guests, Ms. Patea in Bulawayo, who shared about how her father died of COVID-19 and also how her family is being stigmatized, and Sekai in South Africa, who shared about her, views on the human rights abuses in Zimbabwe and also the issue of COVID-19. I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic.
Lami olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga sithi asidibaneni njalo ngoLwesine oluzayo uhlelo olufanayo.